സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. റൈറ്റ്, ഓർക്കുന്നില്ലേ? യെസ് സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതും പറഞ്ഞു. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2-3 പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു. അത്രയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ അപ് ടു തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Okay. So today we will move on to the second part of module 2. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? മൊഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. മൊഡ്യൂൾ 1ൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ 1ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രിഫേർഡ് നമ്പർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ, പ്രിഫേർഡ് നമ്പേഴ്സ്, അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഡ്സ്, പിന്നെ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജനറൽ തിയറി പോർഷൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അതും തിയറി പറഞ്ഞു. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചേ? പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തത് ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ടോർഷൻ ഷിയർ. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് Combined ഫെമിലറൈസ് stress. ആവാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. കമ്പൈൻഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ്സസ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സസ് പഠിച്ചു, അത് തന്നെ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ബെൻഡിങ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്, ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് M/I = σ/y, അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ ടോർഷ്യാനൽ ഷിയർ പഠിച്ചു, ഡയറക്റ്റ് ഷിയർ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വന്നു. എന്തായിരുന്നു കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ്? കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു? ക്രിട്ടിക്കൽ എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ, ക്രിട്ടിക്കൽ എലിമെന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കേസ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ്? ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ എലിമെന്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. കമ്പൈനിൽ മാത്രമേ ക്രിട്ടിക്കൽ എലിമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആണല്ലേ. കമ്പൈൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ബെൻഡിങ്ങും ടോർഷനും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് കാരണമുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഡയറക്റ്റ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാം. ആ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് അല്ലേ? യു റിമെമ്പർ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് Yes, sir. മാക്സിമം എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ എലിമെൻ്റ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തത്. റൈറ്റ്. അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 1 ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ വി മൂവ് ടു മൊഡ്യൂൾ 2. മൊഡ്യൂൾ 2 ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, we have studied 5 theories of failure. So why theories of failure is important? Theories of failure എന്തിനാ എടുത്തത്? സർ, ഒരു മെഷീൻ കോമ്പോണന്റ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതെ, അത് തന്നെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? മൾട്ടി ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് ആണല്ലേ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വരുന്നത്. മൾട്ടി ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് ആണ്. So you can't just equate it with the tension test value. Okay, for that you will find out a lot of factors, right? That is maximum normal stress that you will find out, as well as maximum shear, as well as strain energy, then principal strain, and distortion energy. Okay, these factors you will equate with the corresponding at the yield, right? Distortion energy ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ distortion energy at the yield, അത് maximum distortion energy എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, that theory is von Mises. And in maximum normal we will find out the maximum normal stress induced in the body. Then we will equate it with the normal stress at the yield. Similarly, in case of shear, strain energy, principal strain. Okay, based on this 5 theories we have gone. So from today onwards we will move on to the second part of module 2. Okay, that one is called as fluctuating load, അല്ലെങ്കിൽ fluctuating stresses. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിംഗ് എന്നും പറയാം. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിംഗ് എന്താണ്? ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിംഗ്, what does it mean? സർ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡിംഗ് ആയിരിക്കൂല ത്രൂ ഔട്ട്. ആ, അതെ അതെ, അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലോഡിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേര് പറയായിരുന്നു. അതെന്താണ്? നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എല്ലാ സ്ട്രെസ്സസും സ്ട്രെസ്സസ്. അത് ഓക്കെ, അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്.
It is static loading. സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Name itself is self-explanatory. Static means Sir, not moving. no, not in that manner. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ചോദിച്ചത്. Okay, here it is not varying with respect to time. Okay, അത് ലോഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. Not varying with respect to time. But in fluctuating load, loading is varying with respect to time. What is an example? A practical example എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിന്റെ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലോഡിംഗ് എന്നും പറയും. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക്. സർ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എഞ്ചിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ശരിയാണ്. വേറെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കറക്റ്റ്. Another example. ടൈമിനനുസരിച്ച് ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഏത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. യു കൺസിഡർ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ സസ്പെൻഷൻ. അവിടെ എല്ലാ ടൈമിലും ഒരേ ലോഡായിരിക്കുമോ? when the vehicle is moving, you consider vehicle is moving. So if it is moving in straight road, it can move also in this hilly area. It can move downwards. It can move in uneven shape. ഈ എല്ലാ കേസിലും ഒരേ ലോഡ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ സസ്പെൻഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. There is variation in load. അല്ലേ? You got the idea? Yes, sir. So that is an example of fluctuating load. So vehicle suspension. That can be considered as a fluctuating load. Similarly, നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. Connecting rod also fluctuating load. How connecting load is becoming fluctuating? അതെങ്ങനെയാണ്? സാർ എഞ്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ അത് കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് അത് ഇന്നോവേഷൻ. Yes, very good. That is the concept. When you consider piston cylinder arrangement, so this is the connecting rod. So crank is there, it is rotating. So ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ it will experience
tension, right? In the next stroke, it will experience compression. So that is a perfect example of fluctuating load. Okay. Another example? വേറെ ഉണ്ടോ? കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന്റെ കേസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? In the first stroke, it is moving in this direction. That means here a tension, ഇവിടുന്ന് ഒരു വലിവാണ്. So in the returning stroke, it is moving downwards, right? So the direction will changes to compression. That means during the entire cycle, the connecting rod is subjected to tension, compression, tension, compression, tension, compression, like this. Okay. So that is an example of, that is a perfect example of fluctuating load. അതിനിടയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഏത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നറിയോ? കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഈ ടെൻഷൻ കംപ്രഷൻ കൂടുതൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്. Sir, forging. You remember? Yes, very good. ഫോർജിങ് ആണ്. ഫോർജിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് യൂഷ്വലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക. അത് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. സോ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് ഫോർജിങ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ fluctuating load. കഴിഞ്ഞോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ? വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? You consider rotating shaft which is subjected to bending moment. This will be also fluctuating loading condition. Okay. In practical case, rotating shaft that may carrying some weight or some pulley, okay, that can give bending moment. The shaft is rotating also, so that will make the case of a fluctuating load. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? Compression and tension in top and bottom. Top and bottom compression and tension. Okay, that is there if it is not rotating also. If you give pure bending also, there is tension and compression, but that cannot be considered as a fluctuating load. You understand the difference?
സർ ഇപ്പൊ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആവുന്നേ? മറ്റത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഫാക്ടർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് ആയത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? സാർ അതിന്റെ കൂടെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ്സും കൂടി വരും. No, I am saying about pure rotation. It is pure rotating, no torsion. Simple rotation and a bending moment also. That means a shaft which is freely rotating and you are supplying some load at the center. This case. This is a shaft which is under pure torsion and you are hanging some weight. This case. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? What was the condition? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ? The condition behind if a loading is fluctuating, the load should vary with respect to time. ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? So you consider if it is due to this weight, a bending moment is acting like this. So you take the top element. Top element is subjected to what? ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് എലിമെന്റ് എന്താ? ഇതിനകത്ത് എന്ത് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക? Now it is subjected to tension. But during that it is also rotating, right? So after some time this top element will reach here. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരുന്നു അത്. Then after 90 degree rotation it will reach a position which is parallel to the neutral axis, right? മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? After 180 degree it will reach here. പെരിഫറലിലുള്ള എലിമെന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ, സർഫസിലുള്ള എലിമെന്റ്. So at the starting time it is at the top. You are giving a moment. Due to that it is subjected to tension. Along with moment it is a case of pure rotation also. The shaft is rotating also. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So what will happen? It is rotating, right? So the element at the top of the periphery, it will reach a position which is parallel to the neutral axis. മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. So after 180 degree it will reach at the bottom, right?
After 270, it again reaches the neutral axis. After completing 360, it will reach the top. You got the idea? കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയോ? Yes, sir. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് Yes, sir. കിട്ടിയോ? എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നോ മനസ്സിലായിന്നോ? ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായി. കിട്ടിയാലേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. So that means during the 360 degree rotation, it is subjected to എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടോപ്പിൽ ടെൻഷൻ, after 90 degree no stress, then after 180 degree it is compression, then 270 degree no stress, then 360 degree tension, right? That is tension, no stress, compression, tension, no tension, no stress, compression, no stress, tension. ഇതല്ലാതെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. ഇവിടെ മോട്ടർ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. Then always it is subjected to this. Tension is there, compression is there. But here along with this, it is attached to a motor. That is, it is pure rotation. Okay. So the position of the element you are considering at the top of the periphery, it is moving. അല്ലേ? മൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. Then it will move here. Then it will move here. Then it will reach the bottom. Then move here. Then after 360, it will complete one rotation. Right? Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So that is a case of fluctuating load. Okay. കാരണം ഇവിടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. നിങ്ങളൊരു ഷാഫ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ മോട്ടോർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 9:30 നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ടൈം ഒരു 9:31, ദിസ് പൊസിഷൻ വിൽ മൂവ് ടു ഹിയർ, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിലെത്തി. So there is no stress. After some time, let it be 9:32 AM, it reached at the bottom. So ബോട്ടത്തിൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ്? It is compression due to this bending. So ഇവിടെ compression ആയി. Then after some more time, 9:33 AM, let it reach at here, so that there is no stress. Then after 9:34, it has completed a cycle and it reaches the same position. That means the direction of stress is tension. So from 9:30 AM to 9:34 AM, ടൈമിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ടൈം വേരി ചെയ്തു. സ്ട്രെസ് എന്തായി? ആദ്യം ടെൻഷൻ ആയി, then zero stress. Then after that, compression. Then again tension. No, zero then tension. Okay. But if you are not connected to a motor, only moment, then you consider the top element. It is stationary, it is not moving.
9:30. Stress induced is tensile in nature. 9:31. No change in position. It is at the same point. It will be subjected to tensile. 9:32. No position change. It is subjected to tensile. After infinite time also it is subjected to tensile. That means the direction or magnitude, it is not varying with respect to time. So that is a case of static loading. But here, if it is connected to motor, the direction is changing. So it is subjected to fluctuating load. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയോ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is the idea behind fluctuating load. Now we will move to a very important concept, that is endurance. Endurance strength. That is also called as endurance limit. Endurance limit. Have you heard about endurance? Yes, sir. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ട് എൻഡ്യൂറൻസ് പറയാം. You consider this shaft, it is subjected to bending and it is pure rotation. If you are plotting a graph between ഏതൊക്കെ തമ്മിലാ ഗ്രാഫ് വരക്കുക? ഇവിടെ ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടൈം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ടു വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഓർ ടൈം, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടൈം യു ടേക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും. ഓക്കെ. So I am considering this point, that is the element in the periphery at the top. Okay. So starting we are taking angle as 0. That means rotation has not started. Okay. So ഇവിടെ ഏത് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക? It is tension, right? അല്ലേ? അല്ലടോ, ടെൻഷൻ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, that is at 0, it is tension. Then it has completed 90-degree rotation. 90 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പം ഈ പോയിന്റ് എവിടെ എത്തും? ഈ പെരിഫറി 360 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. This is 360. Okay, now the point is here at the starting. After 90 degree it will reach here, right? That means somewhere here. അല്ലേ? That means it is subjected to no stress condition, pi/2 radian. Then it is again rotating. It has reached here. That is pi radian, 180 degree. So now it will become compression. So after that
ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഹിയർ അല്ലേ? എത്രയാ? 270. That means 3 pi by 2. Then after that, finally it will reach here. That is one rotation completed, 2 pi. So initially tension, then no stress, compression, no stress, tension. It will come something like this. A sinusoidal curve you will get. That means stress is varying both in magnitude as well as in direction as time progresses. Clear അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? So next topic is endurance strength. Endurance strength. Endurance strength or endurance limit. So what is endurance? Endurance limit. Response. സർ, ഒരു മെറ്റീരിയലിന് Response. റൊട്ടേഷൻ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ലോഡ് കൊടുത്താൽ അത് എത്ര വരെ അതിന് താങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ലോഡിന്റെ ആ ലിമിറ്റിന് എൻഡ്യൂറൻസ്. എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ? ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അത് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ടൈം വരെയുള്ള എത്രത്തോളം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫെയിലിയർ ആ പോയിന്റിന്. ആ ആ ആ ഐഡിയ അത് തന്നെ. So you consider a case. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ. So let it be the ultimate stress is some 500 Newton per millimeter square. So if I am applying a direct stress which is greater than the sigma ultimate, that is greater than 500 Newton per millimeter square, it will fail, right? In some cases the material will break a load which is less than 500 Newton per millimeter square also, provided you are giving the load in fluctuating manner. Okay, അതായത് ഇത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ? മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എത്തണമെന്നല്ലേ? If it will cross ultimate strength, then fracture of the material will happen. That is our conventional theory. But when you consider fluctuating load, ഇത് 500 എത്തണമെന്നില്ല, ഒരു സംടൈംസ് 300 ലോഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ the material will break if you are giving it in fluctuating manner, right? നിങ്ങൾ മറ്റേ ചെറിയ
ഈ ഫ്യൂസൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെട്ടത്തില്ലേ? അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെമ്പ് കമ്പി ഇല്ലേ, സ്മോൾ വയറുള്ളത്, അതെങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിക്കാറ്? നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാണാണോ ചെയ്യാറ്? ഓർ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാനർ? പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ, അതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ഓക്കെ, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാനർ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഈസിലി, റൈറ്റ്? അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചെറിയ വയേഴ്സൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പൊട്ടിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ഈസിലി Yes, sir. ബ്രേക്ക് ഇഫ് യു Yes, sir. give load in that manner. That is a case of fluctuating. That means it does not need to reach up to ultimate. The material will break at a point which is less than ultimate. There comes the significance of endurance. Okay. The definition of endurance strength is the maximum amplitude of completely reversed stress that a standard specimen can withstand without fatigue failure. That is, if the stress you are giving is less than the endurance value, the material will not fail. Okay, it can bear infinite number of cycles of stress without fracture. So this is the definition of endurance strength: the maximum amplitude of completely reversed stress that a standard specimen can withstand without a fatigue failure. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കീ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന്, കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് ലോഡ് ആയിരിക്കണം. സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിമെൻ. ഓക്കെ, ഫatigue failure. The load is completely reversed. That means the load should be in this manner. Okay, and it is a specimen. ഇവിടെ എന്താ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ടേംസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. You can use the term material also, but in the definition it is not used material. Instead it is used specimen. What does it indicate? It is a standard specimen. Endurance is defined for standard specimen. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഇതിനാണ് സ്പെസിമെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വ്യക്തമായോ? ആ സർ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് സ്പെസിമെൻ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത്?
the maximum amplitude of completely reversed stress that a material can withstand without fatigue failure എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആശയം ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ സ്പെസിമെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ ലോജിക്? എന്തായിരിക്കാം? Logic is simple. That is, endurance strength is not a fixed quantity. It may depends on lot of factors. ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് yield strength that is fixed for a material, right? അല്ലേ? If you consider mild steel or cast iron, ഇതൊരു ഫിക്സഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ C45ന്റെ വാല്യൂ എടുത്തു ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 36 kilogram volts per millimeter square. Okay, it is a material property, but you can't consider this one, this endurance. That may depends on various factors. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതായത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുള്ളി പോളിഷ്ഡ് വൺ, കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോളിഷ്ഡ്, then the endurance value will be something different. ഇതൊരു 36 ആണ്, ഇത് ചിലപ്പോൾ 40 ആയിരിക്കാം. If there is stress concentration, then also endurance some 38 ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ yield അങ്ങനെയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ yield പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണോ? പോളിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും വേറെ എന്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും yield 36 തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So in order to find out the corrected endurance strength, we will use some correction factors. Lot of correction factors are there. It is Ka based on surface finish, based on polishness, if stress concentration. Lot of correction factors are there. These things we will get from data book. Okay, that we will discuss. We can come again to the concept of endurance. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആണ്, അത് പറഞ്ഞു. Then it can withstand without fatigue failure. Okay. So you consider an experiment. So ഈ endurance നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം RBTM വെച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ്ഡ് ബീം ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ. Okay, these are experimental values. So in reversed beam testing machine, it is an apparatus. So നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്പെസിമെന്റെ ആണ് Okay, so the endurance value of which specimen to find out, okay, that will calculate it using this reverse beam testing machine. So it is a, if you give the
This is the specimen. So it is connected to a motor. And there will be one revolution counter. ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So something like this will be the experimental setup. So due to this motor, it is rotating. Okay. Due to this weight, it is subjected to some bending moment. So what will happen? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസാണ് അല്ലേ? It is subjected to tension, no stress, compression, no stress, tension. So there is a revolution counter also. Okay. So when the experiment starting, you can find out the maximum stress. Sigma കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? Moment ഉണ്ട്. So from moment, you can find out the stress. അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? M by I is equal to sigma by Y. So you can find out stress. You note it here. So you are giving rotation at an RPM. So after some time or after some cycle, this specimen will break. Okay. So that will be indicated by this revolution counter. ഇത് എത്ര തവണ റിവോൾവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്പെസിമെൻ ഫെയിൽ ആയത്, ബ്രേക്ക് ആയത്? That means first crack. This fluctuating load, fatigue failure will occur through crack propagation. Okay. At the starting, a crack will occur, then it will propagate, and finally it will break. So you have to take the cycle, that is number of revolution, when the first crack occurs. Okay. Let it be L. So the note here. Then ഈ വെയിറ്റ് മാറ്റുക. വെയിറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. ആ സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ എത്രയാണ് ഇത് ഫെയിൽ ആവുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ അഗെയിൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? സാർ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? കേട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. പറയാം. ഒരു സ്പെസിമെൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു സ്പെസിമെൻ ഉണ്ട്. Okay. The specimen we are connecting with a motor. It is connected to a revolution counter. The revolution counter ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെയിറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റീഡിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. അതായത് ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ ക്രാക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ്, അതായത് എത്ര സൈക്കിള് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്രാക്ക് വന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദിസ് റെവല്യൂഷൻ കൗണ്ടർ റീഡിംഗ് അത് കിട്ടും. സൈക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാ വേരി ചെയ്യുന്നത്? സൈനുസോയിഡൽ ആയിട്ടാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടെൻഷനാണ്, പിന്നെ അത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിലെത്തും, അപ്പോൾ നോ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനായി, പിന്നീട് കംപ്രഷനായി, പിന്നീട് നോ സ്ട്രെസ് ആയി, പിന്നീട് വീണ്ടും ടെൻഷനായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ദെൻ മോട്ടർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ്, നമ്മൾ നിർത്തുന്നൊന്നുമില്ല. സോ ആ പോയിന്റ്
വീണ്ടും 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ സ്ട്രെസ് ആയി, പിന്നീട് കംപ്രഷൻ ആയി, നോ സ്ട്രെസ് ആയി, ടെൻഷൻ ആയി, 2 സൈക്കിളായി. ഓക്കെ, സോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കോൾഡ് സൈക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റവല്യൂഷൻ കൗണ്ടർ എന്ത് തരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നത് എത്ര സൈക്കിൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ദിസ് ഇസ് 1 സൈക്കിൾ, ദിസ് ഇസ് 2 സൈക്കിൾ, ദിസ് ഇസ് 3 സൈക്കിൾ, 4 സൈക്കിൾ, സം 10,000 സൈക്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന്, എത്ര റവല്യൂഷൻ, അതായത് എത്ര സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നത്, ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം റവല്യൂഷൻ കൗണ്ടർ. അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച്. നിങ്ങൾ ഈ ലോഡ് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു W ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ചേഞ്ച് ദ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവൻച്വലി മൊമെന്റ് വിൽ ചേഞ്ചസ്. സോ associated with that moment what will be the stress that you can find out. ആ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. again start the experiment. എത്രാമത്തെ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെസിമെൻ മാറ്റണം, മനസ്സിലായില്ലേ? എത്രാമത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നേ നോക്കുക. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആയോ എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന്? ക്ലിയർ ആണോ? Then you can plot this. Let it be stress, let it be number of cycles. Number of cycles ഞാൻ ലൈഫ് എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വരുന്നത് വരെ. ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഫെയിലായി എന്ന് കരുതുക. ദെൻ സ്ട്രെസ്. ആദ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒരു 10,000, ഇത് 10,000 ആയിക്കോട്ടെ. 10,000 നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ക്രാക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് കുറക്കും. സ്ട്രെസ് കുറക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി. വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് കുറയും, അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും കുറഞ്ഞോളും. സോ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ, അതോ കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കുമോ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? യു ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുവോ, അതേ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പൊട്ടുക? മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുമോ, അതോ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ബ്രേക്ക് ആവുക നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്? നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പൊട്ടുള്ളൂ. ലൈഫ് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുക, കാരണം സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞല്ലോ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So the life will increases. Okay, so here breaking may occur. Let it be some 30,000. Okay, 30,000 revolution കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പെസിമെൻ ബ്രേക്ക് ആയി. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്
Again you reduce the stress. വീണ്ടും സ്ട്രെസ് കുറച്ചു. It will only break. കുറച്ചും കൂടി സമയം അത് നിൽക്കുമല്ലേ, പിന്നീടല്ലേ പൊട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 40,000. 40,000 റവല്യൂഷൻ വരെ അത് ബ്രേക്ക് ആവാതെ നിൽക്കും. സോ when you reduce the stress to a particular value, what will happen is theoretically the material will not fail or the crack will not occur. Okay, ക്രാക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ക്രാക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതല്ല, തിയററ്റിക്കലി നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. ഓർ സം ഹ്യൂജ് വാല്യൂലായിരിക്കും അത് ക്രാക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് 1 മില്യൺ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് വളരെ കുറച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു 1 മില്യൺ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ 1 മില്യൺ സൈക്കിൾ അത്. So that also I will get a value stress. This stress is termed as endurance stress. Okay, stress കുറച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ only after completing 1 million cycle. Okay, that stress value associated with the specimen is termed as the endurance stress or endurance limit. Clear? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. You consider here stress is proportional to life with power q. സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കുറയും. നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടും. സോ യു ക്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി represent like this. Stress is inversely proportional to life. We don't know the nature, so we will put some power q. Okay, ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ഞാൻ കളയുന്നു. I will put a constant p divided by 1 by l power q. Okay, സോ ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൽ പവർ മൈനസ് ക്യൂ. ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ലോഗരിതം അറ്റ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്. സോ LHS will become log sigma. What will be the RHS? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? റെസ്പോൺസ് പറയടോ. Z is equal to x plus y. Log z എന്താണ്? It is log x plus log y. That is log of xy. അല്ലേ? Yes, sir. Log of a plus b. It is log ab.
ലോഗ് എ പവർ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ലോഗരിതം ഓഫ് എ. രണ്ട് സംഭവം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? +2 പഠിക്കുന്നല്ലേ? So you apply the same logic here. What will come? It is log p minus q into log L. മനസ്സിലായോ? സംശയമുണ്ടോ? No, sir. So p is a constant, right? So definitely log p will be a constant. I am representing it in terms of some a. Q is a constant, exponent ആണ്, പവർ ആണല്ലേ. സോ ബി ലോഗരിതം ലൈഫ്. ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫും സിഗ്മയും ആണ്. ഇതെന്ത് ഇക്വേഷനാ? ഇതെന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോമെട്രിക്കലി? ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ അല്ലേ? y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി. സി ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സി ആണുള്ളത്. മൈനസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ബി ഉണ്ട്. എക്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ലോഗ് എൽ. സിമിലർ അല്ലേ? ആണോ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയൂ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്, വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ആരും ഇല്ലേ? അനക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷനാ? y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലേ? പോട്ടെ, y ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്തിന്റെ ഇക്വേഷനാ? y ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ having slope m and y intercept as c, right? അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? Yes, sir. Similarly, here also it is the equation of a straight line having slope minus m and y intercept c. Minus m slope ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? What does it mean? Slope is reducing. Okay. By seeing a mathematical equation, you have to understand what is the shape of the geometry. Okay. If it is something x square plus y square plus x square plus y square equal to 1, what is it? x square plus y square equal to 1 എന്താടോ? ഇത് സർക്കിൾ അല്ലേ? Circle. സർക്കിൾ ഹാവിങ് സെന്റർ എത്രയാണ്? റേഡിയസ് എത്രയാണ്? ഒരു സർക്കിളിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വാണ്ട് സെന്റർ. റേഡിയസ് 1 ആണ്. യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y minus k whole square. This is equal to r square. Having center hk, radius r. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോമെട്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത്. ഒറിജിൻ ആണ്, യൂണിറ്റി, റേഡിയസ് 1. സിമിലർലി y ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇതെന്താണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ വന്നേ?
നമ്മുടെ കേസിൽ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ ആണ്. മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ ആണ്. അതായത് എ മൈനസ് ബി ലോഗ് എൽ ആണ്. മൈനസ് ബി ലോഗ് എൽ. സോ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സ്ലോപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് y ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ ലോഗരിതം എടുത്തത്? അത് പോട്ടെ, ഏത് ലോഗരിതം എടുത്തത്? ലോഗ് 2 ലോഗില്ലേ? യെസ് സർ. ഏതൊക്കെയാണത്? സർ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം. ഒരു കോമൺ ലോഗരിതം ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഉണ്ട്. കോമൺ ലോഗരിതം ബേസ് 10 ആണ്, 10 ആണ്. നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ബേസ് ഇ ആണ്, എക്സ്പോണന്റ് ആണ്. ഇ 1 + 1/1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1/2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1/3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന കോമൺ ലോഗരിതമാണ് കേട്ടോ. ഇ എടുത്ത് ഞെക്കരുത്. കോമൺ ലോഗരിതമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗരിതം വെച്ചത്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിഗ്മ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/LQ ഉണ്ട്. സിഗ്മ ഈസ് പി എൽ പവർ സിഗ്മ ഈസ് പി ഇൻറ്റു 1/L പവർ ക്യൂ ഓർ സിഗ്മ ഈസ് പി എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ട്. വൈ വി ഗോ ഫോർ ലോഗരിതം? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ്. 10,000, 30,000, 10⁻6. ഓക്കെ, 1 million is 10⁻6. So this is huge value. Plotting this one is very difficult. It will be a laborious task because values are huge. So in order to make that into convenient scale, you can go for logarithm. ബേസ് 10 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ലേ? ലോഗ് ബേസ് 10, 10⁻6 എത്രയാ? കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ. കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ? വാല്യൂ പറയടോ. So 6. 6 അല്ലേ വരുക? Okay, so in order to make, that means 10⁻6 has reduced to 6, right? Plotting 10⁻6 is a difficult task, but 6 you can easily plot. So that is why we gone for logarithm. In logarithm, the shape also changes. Log സിഗ്മയും log എല്ലും തമ്മിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടല്ല വരിക, ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസംബ്ലൻസ് പറഞ്ഞത് y = -mx + e ക്ക് സിമിലർ ആണ് എന്ന്. സോ if you plot a graph between log sigma as the dependent variable and a logarithm of life as the independent variable, you will get a straight line. Okay, this straight ആണ്. Okay, and the stress corresponding to 10⁻6 cycle. 10⁻6 cycle. ആ സ്ട്രെസ്സിന് എന്താ പറയുന്നേ? മറന്നുപോയോ? അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 1 million സൈക്കിൾ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? അതോ ഇതും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പോവലാണോ? അനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. വൺ മില്യൺ ലൈഫ്, 1 million സൈക്കിൾസിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സ്ട്രെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയല്ലേ ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ.
when the stress is huge value, it will break or crack propagation at 1000. When we reduced the stress, it can withstand 10,000, 30,000. Eventually, if it is able to withstand 1 million cycle, what was the stress corresponding to that? That is called as endurance. അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. പിന്നെന്താ പറയാത്തേ? ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഈ ചർവിത കർവണ നടത്തിയത് ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ലോഗരിതം log sigma endurance. So this will be 6. Okay. So this curve is termed as SN curve. Strength versus number of cycle SN. It will be a straight line. ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, so when it become sigma, the life will be 10 power 6, that is log 6. Then this curve will move in this fashion, that is it will be a constant. Asymptotically it will move. Okay, പിന്നെ ലൈഫ് പിന്നെ മാറത്തില്ല. So that is the idea behind SN curve. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ SN കർവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക്. SN കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് ബിഹൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ടിങ് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്. വൺ മോർ മെത്തേഡ് ഈസ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് an approximation method. That is sigma endurance is equal to somewhat you can write 0.5 into sigma ultimate if the material is steel, and sigma endurance is equal to 0.4 into sigma ultimate if the material is cast iron. Sigma endurance equal to 0.35 into sigma ultimate if the material is aluminium. This is an approximate one. Okay. So that is the concept behind endurance. പിന്നെ എൻഡ്യൂറൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, സ്പെസിമെൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്ന്, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡ്യൂറൻസ് നോട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Endurance is for specimen. That means it depends on lot of other factors. So in order to get the actual endurance, what we will do is we will use correction factors. That is sigma endurance actual. This is equal to sigma endurance into Ka, Kb, Kc, Kd divided by Kf. ഓരോ കറക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡാറ്റ ബുക്ക്. ഓക്കെ, one is surface finish factor, another one is temperature factor, another one is reliability factor. ഈ KF നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നോച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് നോട്ടിയുള്ളൂ KF, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിന്റെ കേസിൽ? അല്ല, മറന്നുപോയോ? So that is endurance, corrected endurance. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. Then next we have to study theories of failure in case of fluctuating load. എന്നെടുക്കാൻ സമയമില്ല, നാളെ പറയാം.
തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ? സെയിൻവെനന്റെ തിയറി, വോൺ മിസസ് തിയറി. അതേപോലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിന്റെ കേസിലും തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ ഈസ് സോഡർബർഗ് തിയറി. സോഡർബർഗ് തിയറി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗുഡ്മാൻസ് തിയറി. പിന്നെന്തായിരുന്നു? സോഡർബർഗ്, ഗുഡ്മാൻ. ASME തിയറി. ASME. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഗർബർ തിയറി. യെസ്. അല്ല, പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഗർബർ തിയറി. ഓക്കെ, ദീസ് 4 തിയറീസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. നിങ്ങളൊന്ന് നാളെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ.